of you are attentive now, we can start the lesson. Yeah, welcome to the largest cervical cancer awareness lesson that we are having here in association with Grace Cancer Foundation, Vignan University, CPOI. And here we are going to talk about why this cervical cancer awareness is required. What exactly is this cervical cancer? What are the causes of this cervical cancer? What are the signs and symptoms? How do they present to us and can we prevent it? The main agenda today is that this is a preventable cancer and it can be preventable and it can be removed and eliminated. I can see many youngsters who are sitting here in the front rows who are from the school children. You can have a vision of eliminating it by the time you reach my age. That is what we are looking at here today. సో ఈరోజు మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రపంచంలో లేకుండా అరికట్టడానికి ఎటువంటి విధానాలు మనం అవలంబించాలి అనేది మనం ఈరోజు చూద్దాము. సో హెల్త్ అవేర్నెస్లో మనకి ముఖ్యంగా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే విమెన్స్ హెల్త్. సో విమెన్స్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన ఇంట్లో మన మదర్, ఇఫ్ యువర్ మామ్ ఈస్ హెల్తీ, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ అందరూ. At the same time, if a house is healthy, you can have a healthy community and a healthy place to live in. So we are looking at by providing this women's health awareness today to transform communities by enhancing women's health. So what exactly is this that we are looking at? So cervical cancer and antunam asli cervix ante enti? Cervix is a part of the uterus. గర్భసంచి. సో ఇది ఏదైతే గర్భసంచి అంటామో గర్భం దాలుస్తుంది. సో ప్రెగ్నెన్సీ రావటానికి ఉపయోగపడే యూటరస్కి కింద లోవర్ పార్ట్లో ఉండేదాన్ని మనం సర్విక్స్ అంటాం. సో సర్విక్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ షార్ట్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూటరస్. So this holds the pregnancy when you're pregnant. So once there is a pregnancy which is holding during the time of delivery, there are lots of changes that happen in this cervix and it starts opening up, and when it opens the baby is delivered. So it is a very dynamic organ that has lots of changes which takes place during one pregnancy. As pregnancy is a physiological process, same is the process with our menstrual cycle. So all women, as we menstruate, it is something which is very normal. We need to step back from the stigma that that you're having in your menstrual period, and it is completely physiological. I want the girls and boys who are there here to understand that your colleague girls who are having menstruation is quite normal and physiological. So during the process of this changes which happen in the cervix, you can have changes which is called cancer of this organ. So cancer of this cervix is what we are looking at eliminating this. So where do we stand? What is the prevalence of this cancer? Asia is a very major contributor for this cervical cancer. 43% of the worldwide women are in Asia who are having this cancer cervix. So what are the facts that we are looking at in India or on an overall view? So 9 women are diagnosed with cervical cancer every day. How many? 9 women every day are diagnosed with cervical cancer. And less than 50% of these women are under the age of 50 years. You should not think cancer పెద్దలకు వస్తుంది, ముసలాళ్ళకు వస్తుంది, ఏజ్ ఎక్కువైపోయినాకు వస్తుంది, మనకు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అనుకోవటానికి లేదు. Cervical cancer, 50% of this happens before the age of 50 years. So this is a very alarming condition. So don't think that it is going to be for your grandmother. It can be for your mother also or sisters also. So you look at this cervical cancer, every 2 minutes, one woman is dying because of cervical cancer. So imagine the number of deaths that are happening per day. 75% of these cancers can be prevented by just screening. That is, women going to a doctor and getting a screening and getting checked for cervical cancer. So this is how we can prevent this cancer of cervix. So in 2020 itself, we have found that more than 2 lakh children have become orphans because of parents dying because of cervical cancer. So imagine the estimates. So we want you to take back a home message that you should be getting your parents checked for cervical cancer by a process of screening. So why is this very important? So in India, we have about 21% of the global burden of cervical cancer is accountable in India. So that means 1/5. ఐదుగురిలో ఒకరికి ప్రపంచంలో మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో ఇంత ప్రివలెంట్గా ఉంది ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్.
ప్రతి నిమిషానికి ఒకరికి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోజ్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు ఇందాక లోపలికి వచ్చేటప్పుడు బయట ఒక బస్సు ఉంది చూసుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మొబైల్ యూనిట్స్ వేర్ వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ trying to bring about awareness and do the cervical cancer screening. So most devastating is many women, in spite of this screening process which is going on, are still dying of this deadly disease of cervical cancer. Why is this very important? Because this is one of the leading causes of death in most of the countries, and 90% of the cervical cancers can occur in the low and middle income groups. So we are not left behind, and we are more prone to develop cervical cancer in our region. So why is it again we are looking at this cervical cancer? It is the most commonest gynecological cancer, and the second most common cancer in women in less developed countries. So why are we so concerned about it again? Menstrual periods. You have your menstrual periods, your mom has your menstrual periods, your relatives have their menstrual periods. Any deviation in this menstrual period that we notice, they might think it is normal. For a woman to step out of the house from her normal chores and go to a doctor to get checked that she's having a problem in a menstrual cycle might take at least 5 to 6 months for her. So she might think it is okay. If I say that I'm having an abnormal bleeding, what will my husband think? What will my daughter think? So let me see for one more cycle. ఈ విధంగా ప్రతి మహిళ చాలా నెలల వరకు కూడా వీళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటూ మీకు మీ ఫుడ్ కానీ మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్లీజ్ గో బ్యాక్ హోమ్. Ask your mom if she has any problem and see that you prioritize her in visiting a hospital. That makes a lot of sense. ఈ cervical cancer అనేది sexually transmitted infection, and ఈ cervical cancerలో మేజర్ కాజ్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఎవరికి ఈ cervical cancer రావచ్చు? ఎవరైతే సెక్షువల్గా యాక్టివ్ ఉంటారు, లైంగిక సంబంధంలో ఉంటారు, వీళ్ళందరికీ కూడా హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఈ హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందో వాళ్ళకి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అసలు ఈ హెచ్పివి అంటే ఏంటి? హెచ్పివి అనేది ఒక వైరస్, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్. సో ఈ హెచ్పివి వైరస్ అనేది గర్భసంచి ముఖద్వారం ఏదైతే ఉందో సర్విక్స్ అని మనం చెప్తున్నామో, ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ముఖ్యంగా పిన్న వయసులో, అర్లీ ఏజ్లో 15 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్, 15 to 18 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇఫ్ యు ఆర్ సెక్షువల్లీ యాక్టివ్, ఆ సర్విక్స్ యొక్క సెల్స్ చాలా ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాయి. ఆ ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉన్న సెల్స్ మీద ఈ వైరస్ అటాక్ చేసినప్పుడు ద వైరస్ స్టార్ట్స్ టేకింగ్ ఓవర్ యువర్ నార్మల్ సెల్స్. సో దెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మల్టిప్లయింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. వెన్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ హ్యాపెన్స్, దేర్ ఈస్ నో సిమ్టమ్స్, ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు ఈ వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్. మనకి కోవిడ్ వచ్చింది, సిమ్టమ్స్ కనపడితే ఈ వైరస్కి ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు. దీనికి తోడుగా స్మోకింగ్, లో ఇమ్యూన్ స్టేటస్, multiple pregnancies, early marriage, multiple sexual partners, so you're spreading the infection from one to the other, and then poor genital hygiene, menstrual or sexual hygiene. If it is poor, you tend to have a risk of spreading this infection. So what are the risk factors in terms of sexual hygiene that we need to look at and avoid, so that you get an awareness on this condition and you can avoid these things? So sexual activity can refer to vaginal, oral or even anal sex. Having several sexual partners and not engaging in safe sexual activities with them. Having a sexual partner who has HPV virus infection, or having a partner who has multiple sexual partners. And becoming sexually active, very important, is before the age of 18, when your cervical cells are very immature. So this is very much that you would be putting yourself at risk of developing this viral infection. Sometimes sexually transmitted infections can also spread through the reproductive tract and weaken the immune system, thereby making you prone to this HPV virus. So these bacteria which cause sexually transmitted infection, most commonest is chlamydia. So this will enhance the growth of this HPV virus on the cervix, and thereby it will be increasing the risk of cervical cancer. So that is the reason why it is very important to maintain sexual hygiene and practice safe sexual practices. So safe sexual practices
can prevent the spread of HPV virus, and thereby we can put a check on the spread of the infection and thereby cervical cancer. So this is what we are looking at, a HPV virus or a human papilloma virus. What we are talking as HPV is nothing but human papilloma virus. This is the most common virus which is infecting the reproductive tract, and cervical cancer is one of the most common disease which is related to HPV virus infection. So when you are having this HPV virus, so there are many strains in this virus. There are many types of strains which are present. So we are looking at strains 16 and 18, HPV 16, 18. ఈ రెండు స్ట్రెయిన్స్తో కనుక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. We have the other strains which are HPV 6 and 11. So these 6 and 11 strains can cause sexually transmitted conditions which are benign. These are called genital warts. So anal warts, genital warts, respiratory infections, recurrent respiratory infections, ఇవన్నీ కూడా other HPV strains తో వస్తూ ఉంటాయి. So HPV 16 and 18 are the ones which are implicated in the development of cervical cancer. So it can affect any part of the body, not only the cervix. So if it affects the hands, feet and face or anal structure, penis, scrotum, all these can be affected. So most of the times it is transmitted by sexually transmitted infections. So how do I get HPV? So the next question that must be running in your mind is, ammo naaku vastudha HPV, ela vastudi, deen ela manam prevent chesukochu. So most important thing is, it is a very common virus, and the major contributing factor for the spread of HPV is sexual contact with a man or a woman. So both women and men can be affected by HPV. So the most important thing where you should be looking at is, when you're having sexual contact, it should be a monogamous relationship. Not only for you, but also you should have the same relationship where your partner is also not having multiple sexual partners. So how is this related? So these are the two types of HPV virus 16 and 18, which are of the very high risk type of groups. We have about 14 types, but these two are the ones which are mostly implicated in the development of the cervical changes. So what happens is, when this virus infects the cells of the cervix, so when this is affecting the cells of the cervix, the normal cervical cells, which you can see on the first one there, if the women gets a HPV, the first time there will be no symptoms, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవు. కొన్ని మైల్డ్ చేంజెస్, ఆ సెల్స్ కొంచెం లావుగా పెద్దగా అయినాయి చూసారా, అట్లా మైల్డ్ చేంజెస్, వాపు వచ్చింది అంటారు గర్భసంచి ముఖద్వారానికి, అట్లా కొంచెం చేంజెస్ కనపడతాయి. Slowly this virus starts taking over. The virus DNA gets entering into the cervical cells. So when these changes start occurring, there will be some amount of dysplastic changes. అంటే నార్మల్గా ఉండాల్సిన సెల్ చేంజ్ అవుతుంది దాని షేప్లో. సో ఇందులో చూస్తే మనం పొడుగ్గా అట్లా అయింది చూసారా, అట్లా చేంజ్ అవుతుంది. కానీ బయటకి విజువలైజేషన్లో నార్మల్గా కనపడుతుంది. స్లోగా ఇంకొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ చేంజ్ అయినవి పర్మనెంట్ చేంజెస్లోకి వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఈ సెల్స్ బాగా విపత్తు అయ్యి, బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యి, మల్టిప్లై అయిపోయి, క్యాన్సర్ రూపేణా మారిపోయి, మనకు ఆ క్యాన్సరు లోపలికి స్ప్రెడ్ అయ్యి, కిందకి స్ప్రెడ్ అయ్యి వేరే ఆర్గన్స్, అంటే గర్భసంచి ముఖద్వారం నుంచి గర్భసంచికి, అండాశయాలకి, అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ టైం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ నార్మల్ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దానికి క్యాన్సర్ రావటానికి దగ్గర మనకి 20 to 26 years పడతాయి. So why are we looking at telling you about this cancer cervix is because if we start preventing the spread of this HPV virus with your stage, we can prevent you developing this cancer when you grow and reach the age of 40 or 45. So ఈ టైం పీరియడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావటానికి, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన దానికి, ఆ వైరస్ బాడీలో వచ్చే చేంజెస్ నుంచి మనకి క్యాన్సర్ రావటానికి ఎంతో టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈ టైం పీరియడ్లో మనం స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్, డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు నెక్స్ట్ చెప్తారు, ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెస్లో మనం డిటెక్ట్ చేసి క్యాన్సర్ వరకు మారే ముందల మనం దీన్ని కనుక ముట్టుకోగలిగితే, ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, క్యాన్సర్ వరకు వెళ్ళకుండా మనం ఆపగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్
cervical cancer awareness today that we are looking at. So how does it cause cancer? Infection by HPV occurs. The virus remains dormant. There will be no symptoms. ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండవండి. In low risk infections, HPV can cause warts. పైన చిన్న చిన్న పులిపిరికాయల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి. High risk infections, HPV can cause damage to the DNA. Slowly this damaged DNA starts prevalent and starts doing its work. So in the men, you can look at infections in the mouth, in the upper throat, penis, scrotum, anal region. In the women, you can look at lesions on the mouth, upper throat, vagina, cervix, and the anal region. So both men and women can be affected. So boys and girls, both of you are at risk of developing this HPV infection. So in most cases, HPV itself is harmless. There will be none without any intervention. In very rare cases, it can spread into cancer. So how can we diagnose this cervical cancer? So the most important symptom which should not be neglected by any woman is an abnormal change in the normal discharge that she is having. So normally you will have some amount of vaginal discharge which has some amount of changes during the menstrual cycle. If you find abnormal vaginal discharge, foul smelling vaginal discharge, you have something like when you go to the washroom, you have some amount of intermittent spotting or bleeding unrelated to the menstrual cycle, and then they have stopped their periods, 50-55 years periods have stopped, suddenly they notice bleeding for a day or two, very very important, they have to get alert and they need to visit the doctor immediately. When you have pain or bleeding during intercourse, this is where you might have to think that it could be cervical cancer. You need to ask your elders in your house to look out for these symptoms. If they're having any of these, please do alert them to visit the doctor immediately. Any amount of abdominal pain, weight loss, dizziness, swelling of the legs, bloody stools, backache and menstrual like bleeding. సో చాలా ముఖ్యంగా మనకి క్యాన్సర్ ఉందేమో అనేది ఎలా గుర్తించాలి అనేది చూసుకుంటే బాగా వాసనతో కూడుకున్న వైట్ డిశ్చార్జ్, అబ్నార్మల్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్, పీరియడ్స్ ముట్లు ఎండిపోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ అవటం కానీ, పెట్టికోట్స్కి బ్లడ్ కానీ, చారలు కానీ అట్లా కనపడటము, దీంతో పాటు ఇంటర్కోర్స్ భార్యాభర్త కలిసినప్పుడు బ్లీడింగ్ ఉండటము, ఇటువంటి లక్షణాలు కనుక ఉంటే వెంటనే మనం అది క్యాన్సర్ సర్విక్స్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా వైద్యుల్ని సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇనిషియల్ ఫీచర్స్? ఇనిషియల్ పార్ట్ అర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్విక్స్లో మనకి ఎటువంటి లక్షణాలు కనపడవు. ఓన్లీ పోస్ట్ కాయిటల్ ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్, పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్. ఎవరికైతే పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత బ్లీడింగ్ కనపడిందా, లేదా మనకు ఆగిపోయిన పీరియడ్స్ అనుకుంటాం, ఒక 6 months వరకు పీరియడ్స్ రావట్లేదు, సడన్గా మీకు పీరియడ్ బ్లీడింగ్ కనపడింది, వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి. నార్మల్గా పీరియడ్స్ ఆగిపోయేటప్పుడు స్లోగా 2 monthsకి 3 monthsకి పీరియడ్స్ వచ్చినా కూడా 1 or 2 days మాత్రమే బ్లీడింగ్ అవుతుంది, ఆగిపోతుంది. అట్లా కాకుండా ఇంటర్మిటెంట్గా వచ్చి ఇవాళ బ్లీడింగ్ అయి 4 రోజులు బ్లీడింగ్ లేకుండా మళ్ళీ బ్లీడింగ్ వస్తుంది, ఇటువంటి అబ్నార్మల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ కానీ, హెవీ బ్లీడింగ్ 6 to 8 days విత్ క్లాట్స్ ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. స్లోగా మనకి ఈ క్యాన్సర్ లోపలికి స్ప్రెడ్ అయితే పొట్టలో నొప్పి, కాళ్ళ వాపులు రావటం, యూరిన్ మంట రావటం, మోషన్స్ అవ్వటం, వెయిట్ లాస్ ఉండటం, ఇటువంటి అన్నీ కూడా లక్షణాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో దీన్ని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు? అర్లీ స్టేజ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ you could be looking at preventing the spread of HPV virus. The second thing to diagnose cervical cancer is by doing a pap smear. గర్భసంచి ముఖద్వారం నుంచి కొన్ని కణాలని మనం నార్మల్ ఒక సైడ్ బ్రష్ తోటి చెక్ చేసి ఒక స్లైడ్ మీద వేసి చూస్తే అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఉన్న కణాలని మనం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ అర్లీ స్టేజ్లో కనుక మనం ఈ క్యాన్సర్ని గుర్తించగలిగితే మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అనుమానం ఉంది క్యాన్సర్ అని ప్యాప్ స్మియర్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న ముక్క తీసి పరీక్షకు పంపించడం జరిగింది. ఈ బయోప్సీలో కూడా కన్ఫర్మేషన్ వస్తే కనుక అది క్యాన్సర్ కింద నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాన్సర్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ cervical cancer. Now I would be handing over to Dr. Chinnababu for the next part of the session.
Well, thank you so much, Dr. Sujata, for that your wonderful and lucid presentation. And I thank each one of you for your patient hearing, and you've been very attentive. Thank you so much. And I'll be continuing this lesson. As you see here, the cervical cancer. Once we diagnose, we also look at the stage that the patient is in. So usually, cervical cancer, just like any other cancer, we have 4 stages. So it starts from stage 1. In stage 1, we have stage 1A, 1B, and in stage 2 also we have stage 2A and B. In stage 3 also similarly A and B, and 4A and B. So 4 దశలు ఉంటాయి సర్వికల్ క్యాన్సర్లో కూడా. ముందు దశలో జబ్బును కనుగొంటే పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మీరందరూ కూడా గ్రహించాలి. సో అర్లీ స్టేజ్లో పక్కనటువంటి ఆర్గన్స్కి స్ప్రెడ్ కాలేదు, గర్భసంచి ముఖద్వారం మాత్రమే జబ్బు ఉన్నట్లు. తర్వాత స్టేజెస్లో మెల్లగా పక్కన ఉన్నటువంటి మరి యూరినరీ బ్లాడర్ కానివ్వండి, రెక్టమ్ కానివ్వండి, లేకుంటే పారామెట్రియం అంటాం దానికి కానివ్వండి, అది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అర్లీ స్టేజ్లో ఒకవేళ జబ్బుని మనం కనుగొంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా సులువుగా ఉంటుంది. మొదటి 2 దశల్లో జబ్బును కనుగొన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ ద్వారా కానీ లేకుంటే రేడియోథెరపీతో కానీ దాన్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ డయాగ్నోస్ ద డిసీజ్ ఇన్ ద అర్లీ స్టేజ్, వీ క్యాన్ treat very easily with either surgery or radiotherapy. So suppose you are diagnosed in a later stage, then you would require usually radiotherapy alone. So early stage, if you have the disease, then there is an option of surgery versus radiotherapy. Usually younger women, smaller disease, low risk for surgery, they will go for the radical hysterectomy, which is a very kind of a advanced surgery wherein you not only remove the uterus and the cervix and the ovaries, but you also remove the lymph nodes which drain this disease. So if you have the risk of obesity and other comorbid conditions, in such patients we also give radiotherapy, which is equivalent to surgery. So early stage cervical cancer results with radiation and surgery, both are same. Suppose somebody is diagnosed with an advanced cervical cancer. When I say advanced, it is above stage 2B. So stage 3, 2B, 3A, 3B, and 4A and 4B. So for these people, usually the treatment is in the form of radiotherapy alone, and we also add chemotherapy. So that's what we look at. So for those people who have much more advanced disease, like stage 4A or 4B, for them, we try to palliate, we try to improve their symptoms, and we give them a better quality of life. So it is important to note that we need to diagnose the disease very early. So as I mentioned before, you see in this slide, up to stage 2A, surgery is preferred. Sometimes radiation can also be given. But from stage 2B onwards, radiotherapy and chemotherapy is the treatment for cervical cancer. Stage 2A varaku ఆపరేషన్ ద్వారా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. స్టేజ్ 2B అండ్ అబవ్ ఉన్నట్లయితే రేడియోథెరపీ ప్లస్ కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మీరు విన్నారు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి, ఎందుకు వస్తుంది, దానికి కారణాలు ఏంటి, దానికి లక్షణాలు ఏంటి అన్నీ తెలుసుకున్నారు. కానీ ఈ జబ్బు రాకుండా ఎలాగో నివారించగలం? How can you and I prevent cervical cancer? I think this is an important message that you and I should take home and should spread this awareness to everybody. So you can prevent cervical cancer in these 4 ways. 4 రకాలుగా cervical cancerను మనం నియంత్రించవచ్చు. So primary prevention through vaccination against HPV, secondary prevention through screening, tertiary prevention is to diagnose early and treat the cervical cancer early so that the person is cured of the disease. If nothing is possible, the last option would be to give a palliative care. So cervical cancer is one of the most highly preventable and curable forms of cancer. గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ అటువంటిది మరి క్యాన్సర్ అన్ని రకాల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా నయం చేయగలటువంటి ఒక క్యాన్సర్గా మనం భావించవచ్చు. So how can we prevent cervical cancer? Number 1, the primary prevention is in terms of vaccination. Cervical cancer కు ఒక టీకా అందుబాటులో ఉంది. దీన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క HPV 16, 18 మిగతా వైరస్ నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క జబ్బును మనం పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు, నియంత్రించవచ్చు. So please remember that the vaccine is to be advised for girls between 9 to 14 years of age. So this is the primary prevention strategy. So
ప్రాథమిక దశలో గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ని నియంత్రించడానికి హెచ్పివి అనేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్లయితే మనము ఈ యొక్క జబ్బు రాకుండా అరికట్టగలం. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఏ వయసు వాళ్ళు తీసుకోవాలి అని చూసినట్లయితే 9 నుంచి 14 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి 1 డోసు కానీ 2 డోసులు కానీ ఇవ్వాలి. అలాగే 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా సింగిల్ ఆర్ 2 డోసెస్ సరిపోతుంది. 21 సంవత్సరం పైన ఉన్న వాళ్ళకైతే 2 డోసులు ఇవ్వాలి 6 మంత్స్ గ్యాప్లో. సో కాబట్టి ఇది 9 నుంచి 14 సంవత్సరాల వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి, అడాలసెంట్ గర్ల్స్కి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చూసినట్లయితే వాళ్ళకి ఈ యొక్క వైరస్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వక ముందు ఈ యొక్క టీకా ఇవ్వాలి. మనం చిన్నప్పుడు పోలియో వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం, టెటనస్ వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం, డిఫ్తీరియా వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నాం. జబ్బు రాకముందు ఇన్ఫెక్షన్ రాకముందు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అబ్బాయిలకు కూడా హెచ్పి వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ ఉంటారు. మన దగ్గర మరి అమ్మాయిలకి మనం ప్రాముఖ్యతగా ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటున్నాం. సో రెండోదిగా మనం చూస్తే ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఎలాంటివి ఉన్నాయని మనం చూస్తే బైవాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది, క్వాడ్రివాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది, 9 వాలెంట్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఎన్ని రకాల వైరస్ పై ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుంది దాన్ని బట్టి 3 రకాల వ్యాక్సిన్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మన కేంద్ర ప్రభుత్వము కొద్ది నెలల్లోనే మన అందరికీ కూడా భారతదేశం అంతా కూడా యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని పెడతా ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి అందరికీ ఉచితంగా కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ త్వరలోనే ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క మెసేజ్ను దయచేసి అందరికీ మీరు తీసుకుని వెళ్ళాలని నేను మీ అందరు కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి అని మనం చూసినట్లయితే 6 to 12 మంత్స్ గ్యాప్ ఉన్నట్లయితే 9 to 14 ఇయర్స్ ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలు ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. 2 డోసెస్ తీసుకుంటే మంచిది. మరి ఒకవేళ వీళ్ళు ఏజ్ మోర్ దాన్ 15 ఇయర్స్ ఉన్నట్లయితే లేక 21 ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే 3 డోసెస్ తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. సో ఎవరు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు, కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఫర్ దిస్ వ్యాక్సిన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్, ఇఫ్ సంబడి హ్యాస్ అన్ సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్, if somebody is allergic to a particular material called yeast, then they can omit taking this vaccine. So చిన్నగా జలుబు చేసినట్లయితే లేకుంటే దగ్గు ఉన్నట్లయితే జ్వరం లేకుండా ఉన్నట్లయితే వ్యాక్సిన్ మానేటువంటి అవసరం లేదు. The only thing that you need to remember is this vaccine is not recommended for use during pregnancy. So గర్భవతి అయినట్టు వారు ఈ వ్యాక్సిన్ని తీసుకోకూడదు. Please remember this and pass on this message to your dear ones. So if you look at the message that I have already given to you, the primary prevention is vaccination of HPV for the girls aged between 9 to 14 years before they become sexually active and get this viral infection. As Dr. Sujata madam has already mentioned, more than 80 or 90% of the women are already infected with HPV. It is a ubiquitous virus. It is present everywhere. You don't have to specially do anything to get this virus. So it's normally present. So you need to take this vaccine before you get really infected. So HPV vaccination does not replace the need for screening. So early detection కోసం స్క్రీనింగ్ చేయాలంటే వ్యాక్సిన్ అయినంత మాత్రాన స్క్రీనింగ్ ఆపడానికి వీలు లేదు. సో why should you get vaccinated అని చూసినట్లయితే, if you see why you must get vaccinated, we also understood that there are some high risk HPV types which cause the cervical cancer and other malignancies. So is it effective? Yes, it is highly effective in preventing the specific cancer that we have already looked at. So is it ideal to get vaccinated before the onset of sexual activity? లైంగిక మరి ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది కాబట్టి ముందుగానే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క జబ్బు నుండి మనము తప్పించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్. దట్స్ వై యూ మస్ట్ టేక్ బిఫోర్ యువర్ మ్యారేజ్. So is it safe? Yes, definitely it is known to be very safe across the world, and globally it is being administered. It is being approved by the CDC and the FDA, and it can be safely taken. So should girls be screened for the cervical cancer before taking vaccination? No, there is no need for screening before vaccination. So once vaccinated, should women continue to get screened for cervical cancer? ఒకసారి టీకా తీసుకున్న తర్వాత గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ సంబంధించి స్క్రీనింగ్ చేసుకోవాలా? ఎస్, చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సుమారుగా 100 రకాల హెచ్పివి వైరస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం అన్ని వైరస్ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటం లేదు. చాలా కామన్గా ఉన్నటువంటి వైరస్లకు మాత్రమే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ మనం ఇస్తున్నాం. సో యూ మస్ట్ కంటిన్యూ టు go ahead with screening even after vaccination. So what are the other methods to reduce the risk of cervical cancer?
use barrier methods for sexual activity like condoms, and avoid or stop smoking. Use alternative forms of birth control instead of oral contraceptive pills. Eat a diet which is full of vegetables and fruits. ఆకుకూరలు మరి ఫలాలు ఎక్కువగా తినండి. So that is very important that you need to focus as far as your diet is concerned to prevent cancer. So you make safe sexual choices and you limit the number of sexual partners. Be pure as much as you can and you practice safe sexual practices and testing with your partners. So till now we have seen the primary prevention. ప్రాథమిక దశలో ఈ యొక్క జబ్బును నివారణ ఎలాగో చేయాలి అంటే హెచ్పివి టీకా అని మనం చూసాం. ఇప్పుడు రెండోదిగా ద సెకండరీ ప్రివెన్షన్, ద్వితీయ రీతిగా ఏ రీతిగా దీన్ని మనం నివారించవచ్చు అంటే స్క్రీనింగ్ ద్వారా ఈ యొక్క జబ్బును ముందుగా కనుగొని పూర్తిగా నివారించవచ్చు. యూ క్యాన్ డిటెక్ట్ cervical cancer about 5 to 10 years before it becomes fully invasive disease. ఒక 10 సంవత్సరాలు మనకి అది టైం ఇస్తూ ఉంది. అంటే డిస్ప్లేషియా నుంచి క్యాన్సర్ అవ్వడానికి మనకి చాలా వరకు సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో స్క్రీనింగ్ చేస్తే ఈ జబ్బును ముందుగా పట్టుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంది. అప్పుడు మనం ఈ జబ్బుని జయించడానికి వీలవుతుంది. సో విమెన్ అబౌవ్ 30 years మస్ట్ అండర్గో స్క్రీనింగ్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మీరందరూ కూడా మీ యొక్క తల్లులకు చెప్పండి, వాళ్ళు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోకపోతే 30 years కన్నా పైన ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోమని మీరు చెప్పండి. యూ ప్లీజ్ గివ్ ది మెసేజ్. ఒక దురదృష్టకర విషయం ఏంటంటే ఈ స్లైడ్లో మీరు చూస్తారు, మన దేశంలో ప్రతి 10 మందిలో ఒక్కళ్ళు కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవటంలా. లెస్ దాన్ 10% అండర్గో స్క్రీనింగ్ ఫర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, విచ్ ఈస్ రియలీ సాడ్. ఇంత సమయం మనకు అది ఇస్తూ ఉంది, అయినా కూడా దాన్ని మనం ఎవరు కూడా ఉపయోగించుకోవట్లేదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ టేక్స్ మెనీ ఇయర్స్ టు డెవలప్. ఏదో ఈ రోజు మొదలై రేపు క్యాన్సర్ రాదు. ఇది ఒక 15-20 ఏళ్ళు పడుతుంది ఇక వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చాక. సో ఈ మధ్యలో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ జబ్బును మనం పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు. మన జీవిత కాలంలో మన కళ్ళ ముందు ఈ జబ్బు లేకుండా చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అమెరికా దేశంలో మనం చూస్తే అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంటే వాళ్ళకు కూడా రిజల్ట్స్ 15% ఉంది. 5 సంవత్సరాల్లో ఎంతమంది బ్రతుకుతారని మనం చూస్తే ఓన్లీ 15% ఉంది. అలాగనే మరి అర్లీ స్టేజ్లో కనుగొంటే 93% 5 year సర్వైవల్ రేట్ కనబడతా ఉంది. ఇండియాలో కూడా మరి అర్లీ స్టేజ్లో ఉంటే 78% రిజల్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో కనుక అర్లీ స్టేజ్లో కనుగొంటే పూర్తిగా జబ్బుని నయం చేయవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ స్లైడ్ కూడా అంతా అర్థం అవ్వకపోయినా కూడా సింపుల్గా చూస్తే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్కు క్యాన్సర్కు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు పడుతుంది అనే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. అంటే చాలా సమయం ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎనఫ్ లేటెంట్ పీరియడ్ బిఫోర్ మ్యాలిగ్నెన్సీ అకర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్ఫెక్షన్. సో ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ద గర్ల్స్ and even for boys as well. And secondary prevention, women above 30 years must undergo screening with a simple test called pap smear. Tertiary prevention అంటే ఎవరికైతే జబ్బు ఉందో వాళ్ళకి త్వరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము is the it's called tertiary prevention. So early detection saves lives. So secondary prevention is with the help of screening. The screening test I already mentioned is called HPV testing for high-risk HPV types, or it could be a visual inspection with acetic acid, or it could be a regular pap smear, a simple pap test and a liquid-based cytology. Any of these methods is good enough for you to undergo screening for cervical cancer. That's what we do through these mobile screening campaigns. We do the pap smear at the doorstep of women and try to diagnose this disease very early. So when to get screened for cervical cancer, who should undergo the screening for cervical cancer? I've already mentioned, depends on your age. So based on your age, you can undergo the screening for cervical cancer. So as I mentioned, this slide is self-explanatory. 21 to 29 years, you can start your pap smear at the age of 21. You can do once every 3 years. So that is number 1 for 21 to 29 years of age women. From 30 to 65, you can do one of these 3. HPV testing once every 5 years, HPV and pap co-testing once every 5 years, or a simple pap smear once every 3 years. If you are above 65, there is no need to undergo screening. If you have already undergone hysterectomy, there is no need for screening for cervical cancer. So the message that I want to leave with each one of you is, about 21, get a pap smear, repeat it once every 3 years. So this is across all age groups less than
65 years of age. సో 65 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ ఉన్న ఆడవాళ్ళు 3 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి ప్యాప్ స్మియర్ చేయించుకుంటే ఈ యొక్క జబ్బును ముందుగా కనుగొనడానికి వీలుంది. సో some people need to be screened much more vigorously and rigorously. Those people who are HIV positive, those who have a weak immune system, those who have some abnormality in the previous test of pap smear, or those who had cervical cancer, they need much more closer follow-up and they need a pap smear maybe at the interval of 3 months or 6 months. But for all other normal people, without any complaints, you need to get once every 3 years. So the pap smear test you can see here, it can be normal, it can be, kind of a borderline, and it can also say that there is some high risk. So if there is a high risk of cancer, then we do something called as a colposcopy and take a biopsy and then treat the disease. So I'm going to close very soon. You can understand today that we have the real opportunity, know-how and ability to save tens of millions of lives from cervical cancer, one of the most highly preventable and curable forms of cancer. For cervical cancer, we have better understanding of this disease. We also know how to prevent this cancer. A vaccine for a cancer is something that you all need to embrace. So our goal should be, no woman should die of cervical cancer. We need to close the gap in the care of cancer. 2/3 of these cancers can be simply prevented by education and early detection. So among the cancers in women, cervical cancer is already in the spotlight. So even as we have celebrated the International Women's Day, it is important for us to eliminate or eradicate cervical cancer. మన కళ్ళ ముందు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని లేకుండా చేసే ఒక ఆస్కారము అవకాశము మనందరికీ ఉంది. If we all come together, we can certainly eliminate this disease. That's why WHO has given a strategy to eliminate cervical cancer by 2030. It is called as 90-70-90 formula. 90% of the girls to be vaccinated by the age of 15. 70% of the women to be screened for cervical cancer by the age 35 and again do it after 10 years. 90% of the women who are identified to have a cervical disease must receive treatment. So this is the goal, to eliminate, to eradicate cervical cancer. So for each of these goals to be met, you have a role to play. ఈ యొక్క ధ్యేయము మనము ముట్టాలి తలపాలి అంటే మీరందరూ కూడా దీంట్లో పాలు పొందాలి అని గమనించండి. సో ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎలిమినేట్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటబుల్, నివారించదగ్గ క్యాన్సర్ ఇది. సో మీరు ప్రొటెక్షన్ తీసుకోండి, అలాగనే ఇతరులకు కూడా ఈ యొక్క మెసేజ్ మీరు పాస్ ఆన్ చేయండి. సో యాజ్ ఎ పేరెంట్, వి ఆల్ డ్రీమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్. లెట్స్ గివ్ దెమ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఫ్రీ ఫ్యూచర్ బై మేకింగ్ ష్యూర్ that they get the HPV vaccine now. భవిష్యత్తు భావితరాలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి మనం ఇప్పుడు HPV వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యము. So I want to conclude with this message that cervical cancer is a preventable cancer which is not prevented. నివారించదగ్గ క్యాన్సర్ను మనం నివారించటం లేదు. For other cancers, for some diseases, we do not know what's happening. But this is totally preventable and we have not able to prevent it. The main cause is human papilloma virus infection, and effective and proven vaccines are available today for prevention. Safe sexual practices and good hygiene are very important in prevention. You need to be aware of the common symptoms of cervical cancer so that the earliest symptom you have, you must report to your doctor. Screening with a simple pap smear helps in early detection and cure from this disease. So the message is, an end to cervical cancer is within our sight. మన జీవిత కాలంలో మన కళ్ళ ముందు ఈ జబ్బు లేకుండా చూసే ఆస్కారం ఉంది. ఇది నివారించదగ్గ జబ్బు. హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ అంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్తో ఈ జబ్బు వస్తుంది. ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ మనకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ యొక్క లక్షణాలు గుర్తుపెట్టుకొని అర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా ఈ యొక్క జబ్బున బారిన పడకుండా మనము ఉండగలం. సో టుడే we have an opportunity for all of us to come together and beat this disease. We need to be informed and embrace the preventive strategies to eliminate cancer iniquity and the gender bias. Especially this disease affects the women. So there is a gender bias and we need to eliminate that. In our lifetime, we can eradicate cervical cancer. The message that I want to leave with you is, together, let's make history by making cervical cancer history. Thank you so much for your hearing. 5 more minutes.
So even as you hear this, I just want to kind of close with an English message. In Telugu, I would like to say, గర్భాశయ ముఖద్వారపు క్యాన్సర్ను మన జీవిత కాలంలో లేకుండా చేయడానికి, దాన్ని చరిత్ర చేయడానికి మనకు ఒక ఆవిష్కారం ఉంది. సో దాన్ని చరిత్ర చేయాలి అంటే మనందరం కూడా కలిసి వచ్చి ఈ యొక్క జబ్బుపై అవగాహన పెంచుదాం. ప్రతి ఒక్క స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఈ యొక్క నినాదాన్ని మనం తీసుకుని వెళ్దాం. ఇందాక మరి మన వైస్ చైర్మన్ గారు చెప్పారు, ఏదో ఈ రోజుతోనే ఈ కార్యక్రమం అయిపోవటం లేదు, కానీ మరి 500 స్కూల్లోకి వెళ్ళి ప్రతి స్కూల్ చైల్డ్కి కూడా ఇక వ్యాక్సిన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, దీని యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేటువంటి అవగాహన కల్పించి దాని తర్వాత ఇక వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనము మాట్లాడుకున్నాం. సో కొద్ది రోజుల్లో ఇది జరగబోతుంది, కానీ దానికి పునాది మన దేశంలోనే ఒక విప్లవం, ఈ యొక్క సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని జయించడానికి ఒక గొప్ప మరి పోరాటం విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలోనే ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి యూ ఆల్ నీడ్ టు బి ప్రౌడ్ of this amazing moment. Please, you can give a clap to yourself. You are part of a history and you are making a transformation. You are actually making saving lives. ఈ పని చేయటం ద్వారా ఈ రోజు రిజల్ట్ కనబడదు, కానీ కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత దీని రిజల్ట్ కనబడుతుంది. మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది, మీ ఇంటి వారికి బెనిఫిట్ అవుతుంది, తర్వాత సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది. సో యు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఎ నేషన్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్. మన దేశాన్ని కట్టేటువంటి పనిలో మీరందరూ కూడా ఈరోజు పాలు పొందుతున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. I want Dr. Sujata to close us with some closing remarks. But before I say that, I want you to repeat in your own mind. I think you can repeat with me. Together, let's make history by making cervical cancer history. Let's all make history by making cervical cancer history. Thank you, and I hand over the mic to Dr. Sujata. So all of you were ready in the starting with your thumbs up. Now I want you to raise your hands again and say, we are going to eradicate this cancer. Go back home, ask your parents, ask your colleagues and dear ones. While age and related batti 9 to 14 years, get them vaccinated. 20 to 21 years, no, just screening. 21 inch every year, let them have their screening procedures and advise them. అమ్మ స్క్రీనింగ్ అయిందా, ప్యాప్ స్మియర్, మమ్మీ వెళ్దాం పదండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ప్యాప్ స్మియర్ చేయించుకుందాం. ఐ హోప్ యూ విల్ డూ దిస్ టుడే, ఆల్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.